Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. It's 3 years since inception of the current Nairobi City County Government. Health, roads and infrastructure, education and social services development are some of the major achievements made by the Nairobi City County Government Administration. Join us as we take you through the journey of the milestones since inception in August 2017. Throughout Kenya's struggle for independence, the country's leading trade unionists were Nairobi-based and upcountry people. Soon after independence, a new name from the coast joined this illustrious list of workers' spokesmen. Within a decade, Juma Boy was laying claim to the leadership of the country's labor movement. Juma Boy felt that the plight of ordinary workers needed to be articulated as forcefully as ever. After Boy, I can say the other person who knew trade union mechanism and ways of handling things and dribbling trade union and getting away or getting whatever good he wants for workers was Juma Boy. Victory Gardens Kitengela by Optivan. This gated community is fully developed, filled with ultra-modern value additions. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Introducing Ndovu Home Baking Flour and Ndovu Maize Meal, now in an attractive new packaging. Ndovu flours are fortified with vitamins and minerals to provide wholesome goodness for the whole family. Milled from a blend of the finest wheat, Ndovu all-purpose flour makes the most delicious chapatis, mandazis and all other pastries. Ndovu is readily available at your nearest shop. Ndovu Tosha. Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. This is NTV. Jambo mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema ikiwa ni siku ya Jumatano. Shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Kwa muda wa wiki moja, wagonjwa 2738 wanaojiuguza virusi vya corona nyumbani wamepona. Katika muda wa saa 24 kati ya wagonjwa 499 waliopona, 406 ni wale waliokuwa wakijiuguza nyumbani, jambo ambalo angalau linatia moyo. Kufikia sasa watu 14,805 wameambukizwa virusi vya corona hapa Kenya, baada ya watu wengine 637 kuambukizwa virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Idadi ya waliofariki imefika 260 baada ya watu 10 kufariki katika muda
huo wa saa 24. Ndio taswira kamili ya jinsi maambukizi ya COVID-19 yalivyo nchini. Hapana shaka mapuuza ya masharti ya Wizara ya Afya pia yanazidi kuibuka. Hayo na mengine ni katika taarifa yetu leo. Lakini kwanza, moja kwa moja tuangalie taarifa tulizozipa kipaumbele. There's no such thing as a cabinet lockdown. Serikali yakana kufungwa kwa baadhi ya huduma zake huku rais akiahirisha kikao cha dharura na magavana. The numbers out of Mombasa have begun to stabilize and maybe even begin to fall. Visa vya corona vya karibia 15,000 huku serikali ikipuuza dhana kwamba maambukizi zaidi yanahusiana na msimu wa baridi. Imepatikana vijana wa maravana wasichana wanakuja atu wanaenda kuact na kumbe wanatanganya na wanaenda kufanya matendo yenye isiyofaa. Ni mzuri wazazi wajue kwamba hii ni jukumu lao. Polisi wanasa wanafunzi 26 katika nyumba inayodaiwa ni danguro la Uroda, kaunti ya Kakamega. Angalia kwa matumbo, nikashika roho ya mbuzi, nikaona tuko sawa sawa kutahiri watoto, hakuna wasiwasi. Na ngariba wa Bukusu watakasa na kunoa visu vyao tayari kupasha vijana tohara, corona haijalishi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Naam, karibu sana mtazamaji. Mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Moja kwa moja tukianza taarifa zetu, mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were ametozwa faini ya shilingi 15,000 kwa kukiuka sheria za kukabiliana na janga la corona. Were aliyefikishwa mbele ya hakimu mkuu Selesa Okore, mahakama ya Oyugis, alikubali mashtaka ya kuandaa mkutano na watu ambao hawakufuata maagizo ya serikali kuzuia COVID-19. Wakati huo huo, baa katika kaunti za Kisii na Narok zimefungwa huku chama cha baa na maeneo ya burudani kikionya serikali dhidi ya kulaumu baa zote nchini kwa mapuuza yanayoshuhudiwa. Mwenzangu Jane Ngoiri ana maelezo zaidi. Mwanasheria mwingine anajipata katika upande mbaya wa sheria. Mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were alifikishwa mahakamani kwa kuvunja sheria za kukabiliana na maambukizi ya corona. Were alikamatwa Jumanne usiku kwa kuandaa mkutano nyumbani kwake kijijini Nyagiela. Akiwa mbele hakimu mkazi Selesa Okore mahakamani Oyugis, mbunge Were alikubali mashtaka ya kuvunja sheria za COVID-19. He shall therefore pay a fine of Kenya shillings 15,000 shillings. In default 3 months imprisonment. He has 14 days right of appeal. Baada ya kulipa faini hiyo, Were alipata uhuru wake. Katika kaunti ya Kisii, kamanda wa polisi Jebel Munene ameamuru kufungwa kwa baa zote na kuondolewa kwa mvinyo katika mikahawa. Haya yanajiri baada ya madai kuibuka kwamba baadhi ya mikahawa imekuwa ikiuza mvinyo pamoja na kutofuata maagizo yaliyotangazwa na serikali kukabili corona. Aidha, inasemekana watu 12 katika kaunti hiyo waliambukizwa virusi hivyo wakiwa wanajivinjari mkahawani. Gavana wa kaunti jirani ya Narok Samuel Tunai naye ametangazwa kufungwa kwa baa kufuatia kisa cha mfanyakazi katika baa moja kufia nyumbani katika kitongoji duni cha Majengo akiwa na dalili za virusi vya corona. Sasa kaunti inapania kuwafanyia uchunguzi baadhi ya wafanyakazi wa baa pamoja na kuhakikisha maeneo ya burudani yamefungwa. Huku magavana hao wakichukua hatua hizo, chama cha wamiliki wa baa, maeneo ya burudani na mikahawa kimetaka Wizara ya Afya kutoa kashifu wamiliki wote wa baa. Few isolation incidents that have breached the laws have been highlighted in social print and broadcast media. This is a small percentage and should not be recorded in any sector. There should not be a collective punishment to the entire sector.
offenders should be individually charged in court. According to the restrictions that were put in place, bars have not been opened. Bars and pubs remain closed. There was no lifting of that ban on bars and pubs. Jane Ngoiri, NTV. Na janga la COVID-19 limechangia ongezeko la visa vya watoto kutopata chanjo muhimu, hali inayohofiwa kuchangia ongezeko la vifo vya watoto mashinani. And have missed their vaccination for various reasons, but this has now been compounded by the COVID-19 pandemic. So it is something that we definitely want to look at, and it's something we are urging all communities, all stakeholders to really come together to ensure that we do not lose the gains that we had already made in terms of the children that are vaccinated. Mwezi Machi, Rais alitangaza maambukizi ya corona kuwa janga la kitaifa. Na athari za janga hilo sasa zimekuwa ghali kuliko ugonjwa wenyewe. Tangu kuchipuka kwa homa ya corona, Wakenya wengi wanaohofia maambukizi ya ugonjwa huo hawajamakinika kupeleka watoto kliniki kwa chanjo za kawaida. Maagizo ya kuwataka watu kusalia nyumbani kuzuia maambukizi ya corona pamoja na hofu ya wazazi kwamba watahatarisha afya za watoto wao nyakati hizi za COVID-19 ni miongoni mwa sababu za kupungua kwa watoto wanaopelekwa kliniki. We have had our indicators going low, and basically this is because of the stigma attached to COVID. Most of our community members have they are fearing of coming to the hospital due to corona pandemic. They fear that as they come to the facility, they will be contracting the disease. Wakati huo huo, hatua ya wafadhili wengi kuondoa msaada wao au kuelekeza kwenye hazina za kukabili corona pia imesababisha ukosefu wa chanjo mashinani. Most of our reproductive health indicators have gone low. As I have said, this is due to also lack of funding. Most of the partners who have been funding us for outreaches have withdrawn because of lack of fund. Takwimu za mwezi Januari Marsabit zinaonyesha kwamba idadi ya watoto waliochanjwa ilikuwa 845, Februari ilikuwa na 446, huku Machi rekodi chanjo 923. Lakini idadi hiyo ilipungua hadi 660 mwezi wa Aprili, mwezi moja baada ya kisa cha corona kuripotiwa nchini. Kufuatia kupungua kwa idadi ya wanaopokea chanjo, shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Marsabit limesajili maafisa 300 wa afya wa kujitolea kuhakikisha watoto wanapata chanjo. Because of the onset of this global crisis in the name of COVID-19, enough attention is not being given to other aspects of health. So we need to really be very careful and ensure that we don't compromise the rest of the health sector. Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta ameahirisha hadi Jumatatu mkutano wa dharura na magavana uliokuwa umepangwa kufanywa kesho kwa ajenda ya kutathmini hali ya kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi ya corona hapa nchini, haswa tangu kufunguliwa kwa kaunti wiki kadhaa zilizopita. Magavana wengi wanakiri kwamba kaunti zao hazijajistiri pasavyo kukabili janga la corona, na uamuzi wa kuondoa masharti ya kuingia na kutoka mjini hasa Nairobi unachochea maambukizi mashinani. Hata hivyo, serikali imekana madai kwamba shughuli nyingi zimekwama katika wizara tofauti kufuatia maagizo ya tahadhari kutoka kwa mkuu wa utumishi wa umma. Ripoti za kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi ya corona hapa nchini katika wiki chache zilizopita inatia wengi wasiwasi. Hii leo visa jumla hapa Kenya vimefikia watu 14,805 baada ya maambukizi mapya ya 637. Taswira inayoashiria kwamba Wakenya wengi sasa hawachukui tahadhari ipasavyo. Nairobi inaendelea kuongoza kwa wingi wa idadi, lakini kaunti jirani pia zimeanza kuripoti mchamko katika kipindi kifupi kilichopita. There is now focus shifting to counties neighboring the larger metropolitan area, namely Kiambu, Machakos,
and Kajiado. Wanasiasa na hata viongozi serikalini wanalaumiwa kwa kuchangia mapuuza miongoni mwa raia. There's no restriction. It does not give cabinet secretaries any free license to go out there and do things that are contrary to the measures we have put in place. Kufikia sasa watu 2738 waliokuwa wakiuguzwa nyumbani wamepona, na Wizara ya Afya inasema mpango huo umeleta ufanusi mkubwa, na hii ni mojawapo ya njia kuhakikisha hakuna msongamano wa wagonjwa hospitalini. About 90% of our COVID positive cases are asymptomatic. It is also more cost effective because it is cheaper. Noting that 80% of the amount of money spent by a patient in a facility that cares for COVID-19 goes towards the purchase of personal protective equipment used by healthcare workers. Wakati huo huo, msimu huu wa baridi wa Kenya umehimizwa kuzingatia lishe bora, hususan vyakula vinavyowasaidia kupambana na virusi vya korona. Hata hivyo, wataalamu wameonya dhidi ya kueneza dhana kwamba kipindi cha baridi kinachochea ugonjwa huo kuenea. Helen Aura, NTV. Wazee kutoka jamii ya Wabukusu na Tachoni walipinga tohara mwaka huu kufuatia kuzuka kwa virusi vya korona. Lakini hii leo ngariba kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi wameandaa tambiko la kutakasa visu tayari kwa shughuli hiyo muhimu. Wakiongozwa na mzee Simiyu Kuoma, ngariba hao zaidi ya 15 walifanya tambiko maalum ya kuvitakasa visu vyao tayari kuanza kwa tahiri vijana. Kufuatia mchamko wa korona, baraza la wazee wa Bukusu lilikuwa limesitisha sherehe za tohara kwa mwaka huu, lakini kulingana na ngariba hawa, ni vita pekee vinaweza kuzuia vijana kutahiriwa. Na jambo la kusikitisha ya kwamba nasikia mwingine anasema tulikuwa na ugonjwa ndio lifanya watu wakasiita kumenya. Hapana, ilikuwa kitu kilifanya watu waruke kutahiri, ilikuwa vita. Ngariba hao wa eneo bunge la Webuye Magharibi walifanya tambiko la kutakasa visu vyao na kuweka sheria maarufu kama hubita. Kwenye shughuli hiyo, kuku mmoja alichinjwa na kuchomwa angali na manyoya. Kadhalika mbuzi alichinjwa kutimiza kaida hiyo. Tukaangalia matumbo, imekuonyesha kwamba sisi tutatahiri watoto bila waziwazi. Tena tukachinja mbuzi, tumeangalia matumbo yake, tumeshika roho yake, imekuambia kwamba mbuzi sisi watoto watatahiri. Tunaona kama nyoya na kunjana, dunia mbaya mzuri itakuwa mbaya. Lakini kinyorosa hivi dunia iko sawa, imekubali, tunaendelea mbele. Wazee wa jamii ya Wabukusu wako na matumaini makubwa kwamba hatua ya kuwavukisha vijana wao rika haitakosa kufanyika mwaka huu. Sherehe za tohara miongoni mwa Wabukusu ni mojawapo ya maadhimisho ya tamaduni za kale yanayovutia watalii wa kigeni na taifa zaidi ya 40,000 kila mwaka. Rozongoi, NTV. Na mtazamaji, ni vyema tu tukiendelea kuzingatia masharti ambayo Wizara ya Afya imetoa ili tukuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona humu nchini. Alumasa Jackson anasema yafaa wabunge wanaovunja sheria kutozwa faini ya juu, kwani wao ndio wanaochangia wananchi kutofuata sheria. Na Yahya anasema hizo pesa ni kidogo sana, alifaa kulipa zaidi. Tunaenda mapumzikoni na rejea na taarifa zaidi. Siende mbali. The Aerial Guarantee. Asante sana. Sasa, ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu. Hata kufua nguo na Aerial mpya. Basi, tuonyeshe. Hey, sasa fanya haya madoa yawe sugu zaidi. Sasa tufue kwa kutumia sabuni yako na kutumia Aerial mpya. Aerial sasa inapatikana kwenye pakiti mpya. Unaniamini sasa? Aerial huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini. So vile nasema, wacha nikubatie statistics. Niko na gamia 1500. Tunakuwa drapo gamia na kuwa 6,000. 2,000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, na batia wewe 50%. Wacha niweke credit nikupigie.
Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa. Come on. Nunua hiyo simu ya Vodafone. Calling fiber to fiber is 0 shillings per minute. And it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Alo hali wa. Hata fadhali hiyo credit ikae ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call fiber to fiber. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Baba Nancy, hebu acha nikuulize. Mbona hii mabati ya kina dad na mam bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa na sisi tumejenga tu juzi tu. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Sijui ini gani alinunua na alitoa wapi. Hebu angalia vile ngo mabati yako yanakaa. Hata haijamaliza mwaka. Unaona huyu fundi? Hii nyumba yangu alinijengea kitambo. Naangalia paa bado linang'ara na limedumu. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu na inapatikana kwa hardware iliyo karibu nawe. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Na sote tuko same WhatsApp. Ni WhatsApp ni nini? Lifebuoy, the world's first to report its sanitizer is over 99.9% effective against the COVID-19 coronavirus. Throughout Kenya's struggle for independence, the country's leading trade unionists were Nairobi-based and upcountry people. Soon after independence, a new name from the coast joined this illustrious list of workers' spokesmen. Within a decade, Juma Boy was laying claim to the leadership of the country's labour movement. Juma Boy felt that the plight of ordinary workers needed to be articulated as forcefully as ever. After Boy, I can say the other person who knew union mechanism and ways of handling things and dribbling trade union and getting away or getting whatever good he wants for workers was Juma Boy. Victory Gardens Kitengela by Optivan. This gated community is fully developed, filled with ultra-modern value additions. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Polisi huko Kakamega wanachunguza kisa ambapo watoto 23 wanadaiwa kufumaniwa katika mtaa wa Maraba, eneo bunge la Lurambi, wakirekodi video za ngono wakiwa uchi wa mnyama. Watoto hao walizuiliwa kwa muda kabla ya kuachiliwa kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha na nafasi za kuwazuilia. Zakius Mosame ana maelezo kamili. Inadaiwa watoto hao wenye umri kati ya miaka 10 na 15 walifumaniwa wakiwa uchi wa mnyama katika mtaa wa Maraba. Inasemekana walikuwa wakishiriki shughuli ya kurekodi ngono. Walioshuhudia wanasema mwanaume mwenye umri wa miaka 27 ndiye aliyekuwa kiongozi wao na kwamba alisimamia uovu huo kwa saa kadhaa. Kama mtu mzima, wewe mzazi, unachukua watoto wa chini ya miaka 15, watoto kama 30 unaweka kwa nyumba. Na hapo kwa nyumba wanafanyia tabia mbaya hapo, wanatoa hapo video za bono,
ambazo zenye wanashoot, na we mwenyewe unajua wanafanya vitu mbaya. Hatujafurahia kabisa, na tunataka serikali itusaidie sisi kama wazazi. Wacha nikuambie kitu moja, wazazi ni kama wamesahau kazi yao, because ukiangalia hiyo watoto si watoto wamefikisha miaka 18, ni chini ya miaka 18. Ni kwa nini mzazi asiulize mtoto wangu masaa 2-3 ameenda wapi? Ndio aweze kujua ama afuate, ajue mtoto ameenda pande gani. Kwa hivyo ni mzuri wazazi wajue ya kwamba hii ni jukumu lao. Hata kama watoto hawako shule, uchunge mtoto yako. Kwa sababu hiyo wazazi tulikuwa naongea na wao, unasikia mtoto mzazi anasema mimi nilimwacha sijui hata alienda wapi. Unauliza kazi yako ni gani kama mzazi? Kwa hivyo ni lazima wazazi wajichunge na wajue ya kwamba hii watoto wako mikononi mwao. Polisi wamewaonya wazazi dhidi ya kutelekeza watoto wao msimu huu wa corona walipo nyumbani na kuwataka kuwa na uwajibikaji wa hali ya juu kwa maadili ya wana wao. Imepatikana vijana wa marava na wasichana wanakuja ati wanaenda kuact ati wanataka kushoot video, na kumbe wanadanganya na wanaenda kufanya matendo yenye isiyofaa. Tuliwashika na tukakuja hapa tukaelimisha, kwa sababu ni watoto wadogo na hatuwezi weka watu ndani kwa sababu ya hii COVID. Kwa hivyo ile kitu iko, tuliongea na wazazi wao, tukaongea na wao, lakini bado investigation inaendelea tujue hii kamera ilitoka pande gani. Ndio kutoka hapo tutapeana mwongozo. Zakis Masame, NTV, Kakamega. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo kama mzazi unafaa kuketi chini na kujiuliza jukumu langu haswa ni lipi, na jamii pia tujiulize tumekosa wapi. Na tukielekea kaunti ya Mombasa, shughuli za kawaida zimerejea katika kivuko cha Likoni baada ya hitilafu iliyotokea hapo jana na kupelekea watu 13 kujeruhiwa kurekebishwa. Taarifa ya shirika la huduma za feri KFS linasema hitilafu ilitokana na feri ya MV Kwale kuigonga MV Safari na kusababisha maji kuingia kwenye injini. Fatma Bugu na taarifa hiyo. Hii leo hali ilikuwa tulivu, huku halaiki ya watu ikishuhudiwa kama kawaida katika kivuko cha feri. Hapo jana feri iitwayo MV Kwale iligonga ile ya MV Safari na kutoboa shimo, hali iliyopelekea maji kuingia katika injini na kusababisha hitilafu. Je, feri ziligongana vipi? Sababu ya mawimbi zikagongana ukuta, ikabidi watu waanze kustuka na wakaanza kusukumana ndani ya feri, na watu wakaanza kukanyagana, wakapata maafa, wakaumia. Jana hali ya hewa ilikuwa mbaya sana. Aidha, wananchi wanadai kuwa hali ya kuchelewa kwa feri husababisha mtafaruku kila wakati. Kama wangefungua watu wangesukumana, ile kufunga gate ilifanya watu kalaliana. Kwa sasa feri ya MV Safari imekarabatiwa na huenda ikarejeshwa kwa shughuli za usafirishaji hivi karibuni. Lakini taswira hii inaonyesha fika kuwa sheria za kupambana na janga la COVID-19 bado hazitiliwi maanani. Watu wanaonekana wakiingia katika feri bila kuzingatia sharti la kuweka umbali wa mita 1 kati ya watu. Kuna hofu miongoni mwa watu kuwa hali hii huenda ikawa chanzo cha maambukizi zaidi ya corona katika kaunti ya Mombasa. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, na katika gazeti la Taifa Leo hapo kesho, mojawapo ya taarifa kuu ni habari kwamba homa ya COVID-19 imekwamisha huduma za serikali. Pata nakala yako hapo kesho, usikose kwa taarifa tu na nyingine nyingi ya mtazamaji. Tunaenda mapumzikoni, lakini kwanza Tom Baraza anasema wanasiasa wanaokiuka sheria za corona wanastahili kifungo bila dhamana au faini. Naye Basari Dondo anasema hiyo faini aliyopewa mbunge ni kidogo sana, ilikuwa mahakama ingemtoza kama milioni 10. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni na rejea na taarifa za spoti. Tulia papo hapo. Lazima ukuje na watoto ndio uingie hii party. Sahi kama 5 hivi niko jua. Wana watoto 5? Wako lete sahi tu ni kuoga tu na kutoka. Watoto? Sawa basi wewe harakisha. Yes. Kinyanjui ni nini? Wapi?
Tulikuambia watoto. Angalia, hawa ni watoto wangapi? Watoto. Kinyanjui watoto. Selector, bigger, tasty and healthy. And now, Selector comes with free Zesta jam for a limited period of time. Geisha shea butter and honey, made with the goodness of shea butter to moisturize dry skin. Be strong and last long. Katika miezi michache iliyopita, nchi yetu imesimama pamoja kuweka nambari za COVID chini. Nambari hizi ni muhimu kwani zitaamua jinsi mambo yataendelea. Hapa Safaricom, nambari zetu pia hupeana hadithi. Hadithi ya tumaini, ukakamavu na upinduzi. Kila siku nambari mpya hutueleza hadithi ile ile kwamba sisi hatukubali mambo tusiyoweza kufanya ije kati ya mambo tunaoweza. Tuendelee kusonga mbele. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Naam, karibu kwenye taarifa za spoti. Mwanandondi wa kulipwa kutoka Kenya Dennis Okoth wa uzani wa welter amepigwa knockout na Elvis Rodriguez jijini Las Vegas. Raia huyo wa Dominica ambaye hajawahi kushindwa alimpiga Okoth knockdown katika raundi ya pili ya mapigano hilo lililokuwa limepangwa raundi 6 ukumbini MGM Grand Conference Center. Ngumi nzito ya kushoto ilimgonga Okoth kwenye mfupa wa ndevu na kumwangusha kwa mgongo, hali iliyomlazimu rafia Tony Weeks kumaliza mapigano mara moja. Okoth sasa ana rekodi ya 4-1 huku akiwa ameshindwa kwa knockout mara 2. Elvis just had Okoth now leave the building. Na shirikisho la kandanda FKF limekutana na maafisa wa klabu 17 za ligi kuu ya kandanda nchini kufanua mkataba wa udhamini kutoka kwa kampuni ya BetKing Kenya. Ila Sofapaka haikuwakilishwa katika kikao hicho cha mtandaoni. Kupitia mkataba huo, kampuni ya BetKing Kenya itatoa dola 120,000 kwa FKF katika siku 7 baada ya mkataba kutiwa saini na takriban dola 699,000 mwezi mmoja kabla ya msimu wa ligi kuanza, kisha awamu 2 zaidi za dola 693,000 kufikia mwezi wa 3 na wa 6 wa msimu mtawalia. Aidha, kamati ya kutoa mwongozo kipindi cha mpito iliteuliwa ili kutoa mwelekeo wa ligi pindi muhula wa kampuni ya KPL utakamilika Septemba. Na mabingwa wa Uingereza Liverpool leo usiku uwanjani Anfield hatimaye watapokea kombe la ligi kuu ya Uingereza kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1990. Klabu ya kukabidhiwa kombe la ligi na medali za ushindi wacheza na Chelsea ambao watapigania nafasi ya kufuzu kwa ligi ya klabu bingwa Ulaya. Ingawa tayari Liverpool imeshinda taji la ligi, ingali na sifa za kulinga kwani haijashindwa katika uwanja wa nyumbani katika ligi tangu Aprili mwaka 2017. Maneja wa The Blues Frank Lampard ambaye alishinda ligi mara 3 kama mchezaji wa Chelsea anasema timu yake itawaandalia gwaride vijana wa Jurgen Klopp. Na mtazamaji, kufikia hapa sina budi kutamatisha NTV jioni. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukran sana, na kwa waliochangia shukran sana. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzangu ishara ni Flora Atieno. Alamsiki.
This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.